Miguel Rodríguez había legado al espectáculo aéreo de Nellis sin grandes expectativas. Sus 52 años, el ingeniero retirado de la Fuerza Aérea había visto suficientes demostraciones militares como para saber que esperar, acrobacias predecibles, formaciones ensayadas hasta la perfección, y el rugido ensordecido de motores que hacía que los niños taparan sus oídos mientras sus padres gritaban de emoción. Pero Miguel no era como los demás espectadores. Prefería observar en silencio, sentado en su silla plegable de aluminio, con sus binoculars colgando del cuello y una libreta de notas en el regazo. Durante sus 30 años de servicio, había trabajado en el desarrollo de sistemas de navegación para aeronaves militares, y aunque ahora estaba retirado, su ojo entrenado seguía captando detalles que escapaban a la multitud. El día había comenzado como cualquier otro sábado de octubre en Nevada. El cielo azul intenso se extendía sin una sola nube, creando el telón de fondo perfecto para la exhibición. Miguel había llegado temprano, eligiendo un lugar estratégico lejos de las gradas principales, donde las familias se aglomeraban con sus coolers y sombreras. Él prefería la zona menos concurrida, cerca de la valla perimetral, donde podía observar sin distracciones. La primera parte del espectáculo había transcurrido según lo programado. Los Thunderbirds habían ejecutado sus maniobras con la precisión militar característica, dibujando estelas de humo blanco contra el cielo despejado. Miguel había tomado algunas notas técnicas sobre sus formaciones, más por hábito que por necesidad. Conocía cada maniobra, cada ángulo de aproximación, cada momento crítico donde la sincronización podía significar la diferencia entre un espectáculo perfecto y una tragedia. Durante el intermedio, mientras la mayoría de los espectadores se dirigían a los puestos de comida, Miguel permaneció en su lugar. Sacó un termo de café negro y un sándwich de jamón que había preparado en casa. No era un hombre de multitudes ni de conversaciones casuales. Su esposa Carmen solía bromear diciendo que él podía pasar horas observando el cielo como si fuera a descubrir algo que nadie más había visto. Lo cierto era que Miguel tenía una conexión especial con la aviación que iba más allá de lo profesional. De niño, había crecido cerca de la base aérea de March en California, donde su padre trabajaba como mecánico de aeronaves. Las tardes las pasaba sentado en la valla, viendo despegar y aterrizar aviones de todo tipo. Fue allí donde desarrolló esa capacidad casi sobrenatural para detectar anomalías en el vuelo, irregularidades que otros pasarían por alto. Cuando la segunda parte del espectáculo estaba por comenzar, Miguel notó algo inusual en los preparativos. A través de sus binoculars, observó que el personal de tierra cerca de los hangars se movía con una urgencia diferente. Había más actividad de la normal alrededor de una sección restringida del aeródromo. Radios crepitando con más frecuencia, vehículos moviéndose en patrones que no correspondían con el programa oficial. El anunciador había mencionado que la siguiente demostración incluiría una sorpresa especial para celebrar el aniversario de la base. Miguel había escuchado promesas similares en otros eventos, generalmente significaban la aparición de algún avión vintage o una formación ligeramente modificada. Pero algo en el ambiente le decía que esto era diferente. A las 3:30 de la tarde, cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, los altavoces cobrarán vida nuevamente. La voz del comentarista, un coronel retirado con décadas de experiencia en comunicaciones militares, sonaba diferente. Había una nota de emoción genuina que Miguel no había detectado en las presentaciones anteriores. Damas y caballeros, resonó la voz amplificada por todo el campo, lo que están a punto de presenciar es algo verdaderamente extraordinario. En los próximos minutos, serán testigos de una demostración de capacidades que raramente se exhiben en público. Miguel ajustó sus binoculars y escaneó el horizonte. Al principio, no vio nada más que el azul infinito del cielo nevadense. Pero su experiencia lo había enseñado a buscar más allá de lo obvio. Comenzó a examinar las capas superiores de la atmósfera, donde las corrientes de aire crean distorsiones casi imperceptibles. Fue entonces cuando lo vio.
o más bien, cuando no lo veo. A unos 10 kilómetros de distancia, una sombra extraña se deslizaba por el cielo. No era la forma familiar de un casa convencional, ni la silueta reconocible de un bombardero tradicional. Era algo que desafiaba la lógica visual, una presencia que su cerebro lucaba por procesar completamente. Miguel bajó los binoculars y los limpió cuidadosamente con el pano de microfibra que siempre llevaba consigo. Cuando volvió a mirar, la forma seguía allí, acercándose lentamente. Era entonces cuando comprendió que estaba observando algo que muy pocas personas civiles habían visto en acción, un bombardero B-2 spirit en una misión de demostración real. El B-2 no era completamente desconocido para él. Durante sus años de servicio, había trabajado indirectamente en algunos de los sistemas que eventualmente se incorporarían en la aeronave. Conoce las especificaciones técnicas, la teoría detrás de su diseño furtivo, los materiales especiales que absorbían las ondas de radar. Pero ver uno en vuelo era una experiencia completamente diferente. La multitud a su alrededor seguía conversando y comiendo, ayena a lo que se aproximaba. Los niños jugaban con aviones de juguete, los padres revisaban sus teléfonos, las parejas se tomaban selfies con las acrobacias anteriores como fondo. Nadie más había notado la presencia casi fantasmal que se acercaba desde el noroeste. Miguel se dio cuenta de que estaba siendo testigo de algo que trascendía el entretenimiento típico de un espectáculo aéreo. El B-2 no estaba simplemente realizando un sobrevuelo ceremonial. Había algo en su trayectoria, en la forma en que mantenía su altitud y velocidad, que sugería una demostración de capacidades operacionales reales. Levantó su libreta y comenzó a anotar detalles, hora exacta, condiciones meteorológicas, ángulo de aproximación, velocidad estimada. Sus décadas de entrenamiento habían convertido estas observaciones en un reflejo automático. Sabía que estaba presenciando algo significativo, aunque no comprendiera completamente qué. El rugido distante de los motores del B-2 finalmente llegó a sus oídos, un sonido profundo y sostenido que era diferente al bramido agudo de los casas convencionales. Era el sonido de la potencia contenida, de la tecnología operando en los límites de lo posible. Miguel miró a su alrededor y notó que algunos de los espectadores más atentos finalmente habían comenzado a percatarse de que algo inusual se acercaba. Señalaban hacia el cielo, entrecerrando los ojos para distinguir la forma oscura contra el azul intenso. Pero la mayoría aún no comprendía la magnitud de lo que estaban a punto de presenciar. En su libreta, Miguel escribió una sola línea que resumía el momento: aproximación no programada detectada. Capacidades operacionales en demostración. Protocolo estándar no aplicable. No sabía entonces que esas palabras proféticas describirían perfectamente lo que estaba a punto de suceder, cuando el bombardero más avanzado del mundo rompería todas las expectativas y cambiaría para siempre su comprensión de lo que significaba ser un espectador silencioso en un evento que estaba destinado a convertirse en leyenda. El momento en que el B-2 Spirit entró en el espacio aéreo visible del espectáculo aéreo, Miguel sintió que el mundo a su alrededor cambiaba de frecuencia. La aeronave se desplazaba con una gracia silenciosa que contradecía su tamaño masivo, como un tiburón deslizándose por aguas profundas. Su forma triangular característica cortaba el aire con una eficiencia que desafiaba toda lógica visual. Pero lo que realmente captó la atención del ingeniero retirado no fue la presencia del bombardero en sí, sino lo que vino después. 3 minutos después de que el B-2 completara su primer pase sobre la multitud, Miguel detectó algo que hizo que su pulso se acelerara, una formación de 4 F-22 Raptors aproximándose desde el este, volando en una configuración diamante perfecta. La multitud había comenzado a reaccionar al espectáculo. Los murmullos de asombro se extendían por las gradas como ondas en un estanque. Los teléfonos celulares apuntaban hacia el cielo, tratando de capturar la silueta fantasmal del B-2. Los comentarios del anunciador habían tomado un tono de reverencia,
describiendo las capacidades técnicas del bombardero con el respeto que se reserva para los logros más extraordinarios de la ingeniería humana. Miguel mantenía su atención dividida entre el B2 que completaba su circuito y los F-22 que se acercaban. Su experiencia le decía que estaba a punto de presentar una demostración de formación conjunta, algo que requería una precisión extraordinaria dadas las diferencias en velocidad y maniobrabilidad entre las dos aeronaves. Los F-22 alcanzaron el B2 exactamente a las 4:07 minutos de la tarde. Miguel lo anotó con precisión, observando cómo los casos ajustaban su velocidad para igualar la del bombardero más lento pero infinitamente más complejo. La formación resultante era algo que pocas personas habían visto, la representación aérea del poderío tecnológico estadounidense en su máxima expresión. Durante los primeros 5 minutos, todo procedió según lo que Miguel asumió era el plan. Los 5 aviones mantenían una formación en V modificada, con el B2 como líder y los F-22 flanqueándolo en una configuración que maximizaba el impacto visual. Las cámaras de televisión que Miguel había notado estratégicamente posicionadas alrededor del campo capturaban cada ángulo, cada reflexión de la luz solar en las superficies metálicas especializadas. Pero entonces, algo cambió. Miguel lo notó primero en el F-22 que volaba en la posición de ala derecha extrema. El caza comenzó a desviarse ligeramente de su trayectoria asignada, una variación tan sutil que inicialmente pensó que podría ser una corrección menor por turbulencia. Pero su ojo entrenado detectó que el movimiento no era aleatorio. Era deliberado. A través de sus binoculars, Miguel pudo ver al piloto en la cabina del F-22 desviado. Aunque la distancia hacía imposible distinguir características faciales, el lenguaje corporal era claro, el aviador estaba reaccionando a algo inesperado. Sus movimientos eran rápidos y precisos, el tipo de gestos que Miguel había visto miles de veces en situaciones donde los pilotos enfrentaban decisiones críticas en tiempo real. El F-22 desviado comenzó a ampliar su separación del resto de la formación. Primero fueron 100 metros, luego 200. Miguel notó que el resto de los pilotos estaban ajustando sus posiciones para compensar, pero había algo en la dinámica general que no encajaba con una maniobra planificada. Fue entonces cuando el B2 rompió la formación. El bombardero, que hasta ese momento había mantenido un rumbo recto y nivelado, ejecutó una maniobra que Miguel nunca había visto documentada en los manuales técnicos. No fue un giro convencional, ni una ascensión gradual. Fue algo que desafió su comprensión de lo que esa aeronave era capaz de hacer. El B2 se inclinó hacia la derecha en un ángulo que parecía imposible para una aeronave de su tamaño y configuración. Las leyes de la aerodinámica sugerían que tal maniobra debería resultar en pérdida de sustentación o, en el peor de los casos, en una entrada en barrena irrecuperable. Pero el bombardero mantuvo un control perfecto, deslizándose lateralmente a través del aire como si las reglas normales de la física no se aplicaran. La multitud había comenzado a percatarse de que algo inusual estaba ocurriendo. Las conversaciones cesaron gradualmente, reemplazadas por un silencio expectante. Los niños dejaron de correr, los vendedores de comida pasaron sus pregones, incluso los fotógrafos profesionales bajaron sus cámaras para observar directamente lo que se desarrollaba en el cielo. Miguel anotó en su libreta, B2 ejecutando maniobra no convencional. Ángulo de inclinación estimado 45 grados. Sustentación mantenida. Imposible según parámetros conocidos. Los F-22 reaccionaron a la maniobra del B2 con una coordinación que hablaba de comunicaciones intensas entre los pilotos. Tres de los casos mantuvieron su formación original, pero el cuarto, el mismo que había comenzado a desviarse anteriormente, ejecutó una serie de giros rápidos que lo llevaron a una posición completamente diferente en el espacio aéreo. Miguel siguió al F-22 desviado con sus binoculars, tratando de entender el propósito de sus movimientos. El caza estaba volando en un patrón que parecía aleatorio pero que su experiencia le decía que tenía una lógica específica.
Era como es el piloto estuviera respondiendo a amenazas que solo él podía detectar. Entonces, el bombardero ejecutó la maniobra que cambiaría todo. El B2, que había estado manteniendo su extraño ángulo de inclinación, súbitamente se enderezó y comenzó a descender. Pero no era un descenso normal. La aeronave parecía estar cayendo controladamente, utilizando su perfil único para generar patrones de flujo de aire que Miguel nunca había observado. Durante la caída, el B2 comenzó a emitir una serie de destellos luminosos de sus superficies inferiores. No eran las luces de navegación estándar, ni las señales de comunicación típicas. Eran patrones complejos que pulsaban en secuencias que Miguel reconoció como códigos, aunque no pudo descifrar su significado. Los F-22 respondieron inmediatamente a las señales del B2. Los tres casos que habían mantenido formación se separaron en direcciones diferentes, cada uno ejecutando maniobras evasivas que parecían ser respuestas a amenazas específicas. El cuarto F-22 aceleró súbitamente, desapareciendo hacia el horizonte en una exhibición de velocidad que hizo que el aire mismo pareciera rascarse su paso. Miguel se dio cuenta de que ya no estaba observando un espectáculo aéreo. Estaba siendo testigo de algo que trascendía el entretenimiento público. Los movimientos de las aeronaves tenían la urgencia y precisión de operaciones militares reales, como si los pilotos estuvieran respondiendo a una situación que requería toda su experiencia y entrenamiento. El anunciador había dejado de hablar. Los altavoces transmiten solo el rugido distante de los motores y el murmullo creciente de una multitud que comenzaba a comprender que lo que estaba presenciando no era parte del programa oficial. Miguel mantuvo sus binoculares fijos en el B2, que ahora volaba en solitario, ejecutando maniobras que parecían desafiar no solo las expectativas sino las leyes fundamentales de la aerodinámica. La aeronave se movía como si hubiera sido liberada de las restricciones normales del vuelo, danzando a través del aire con una gracia que era tanto hermosa como aterradora. En su libreta, Miguel escribió una observación que resumiría el momento: protocolos estándar abandonados. Capacidades operacionales reveladas. Testigo de lo imposible hecho realidad. No sabía entonces que sus palabras capturaban exactamente lo que estaba sucediendo en el cielo sobre Nevada, una demostración no planificada de capacidades que cambiarían para siempre su comprensión de lo que la tecnología aeronáutica moderna podía lograr. Lo que sucedió en los siguientes 15 minutos desafiaría la comprensión de Miguel sobre todo lo que quería saber acerca de la aviación militar moderna. El B2 Spirit, ahora volando completamente solo después de que los F-22 dispersaron en direcciones diferentes, comenzó a ejecutar una secuencia de maniobras que parecían imposibles para cualquier aeronave conocida. Miguel observó, fascinado y perturbado a la vez, como el bombardero ejecutaba lo que solo podía describir como una danza aérea tridimensional. La aeronave se movía vertical y horizontalmente con igual facilidad, como si hubiera desarrollado capacidades de vuelo que trascendían los principios aeronáuticos tradicionales. Sus superficies angulares reflejaban la luz del sol de maneras que creaban ilusiones ópticas, haciendo que pareciera aparecer y desaparecer contra el fondo del cielo. La multitud había quedado en un silencio absoluto. Incluso los niños más pequeños habían dejado de moverse, instintivamente conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. Miguel notó que algunos de los espectadores habían comenzado a retroceder involuntariamente, como si una parte primitiva de sus cerebros hubiera identificado lo que estaban viendo como algo que desafiaba el orden natural. A las 4:25 de la tarde, el B2 ejecutó la maniobra más impresionante hasta ese momento. La aeronave pareció detenerse completamente en el aire, suspendida como un objeto sólido que hubiera decidido ignorar la gravedad. Durante al menos 30 segundos, permaneció inmóvil a una altitud que Miguel estimó en aproximadamente 3,000 metros, desafiando toda lógica aeronáutica. Miguel bajó sus binoculares y los limpió nerviosamente, pensando que tal vez sus ojos lo estaban engañando. Cuando volvió a mirar, el B2 seguía flotando inmóvil, como un tiburón suspendido en aguas cristalinas.
No había vibración, no había movimiento compensatorio, no había ninguna de las características que normalmente acompañan a una aeronave luchando contra las fuerzas naturales. Fue entonces cuando Miguel notó algo más perturbador. El aire alrededor del bombardero parecía estar diferente. A través de sus binoculars, podía percibir distorsiones visuales que irradiaban desde la aeronave, como ondas de calor pero más definidas, más intencionales. Era como si el B2 estuviera manipulando activamente el medio ambiente a su alrededor. Durante su suspensión imposible, el bombardero comenzó a emitir una serie de pulsos luminosos desde múltiples puntos en su estructura. No eran las luces de navegación estándar que Miguel conocía de sus décadas de experiencia. Estos pulsos eran más intensos, más focalizados, y parecían seguir patrones complejos que sugerían algún tipo de sistema de comunicación avanzado. Miguel comenzó a documentar los patrones de luz en su libreta, usando un sistema de notación que había desarrollado durante sus años de servicio para registrar fenómenos técnicos inusuales. Los pulsos seguían secuencias que parecían matemáticamente precisas, como si fueran parte de un código o protocolo que trascendía las comunicaciones militares convencionales. Después de lo que parecieron horas pero que fueron solo minutos, el B2 salió de su suspensión imposible. Pero lo hizo de una manera que violaba aún más las leyes de la física conocidas. En lugar de reanudar el vuelo gradualmente, como sería normal para cualquier aeronave, el bombardero simplemente comenzó a moverse lateralmente, deslizándose horizontalmente a través del aire sin ningún movimiento de inclinación o rotación. La aeronave se movía ahora como si estuviera montada en rieles invisibles, cambiando de dirección con ángulos perfectamente rectos que ningún avión convencional podría ejecutar sin perder sustentación o entrar en pérdida. Miguel observó cómo el B2 se desplazaba en patrones geométricos precisos, dibujando líneas rectas y curvas imposibles contra el cielo azul. Durante estas maniobras imposibles, Miguel comenzó a notar otros detalles que lo intranquilizaron. El sonido de los motores del B2 había cambiado. Ya no era el rugido profundo y constante que había escuchado al principio. Ahora era algo más sutil, más modulado, como si los sistemas de propulsión hubieran entrado en un modo operacional completamente diferente. Más perturbador aún era el efecto que la aeronave parecía estar teniendo en el entorno. Miguel notó que las pocas nubes que habían aparecido en el horizonte estaban comportándose de manera extraña, formando patrones en espiral que seguían los movimientos del bombardero. Era como si el B2 estuviera ejerciendo algún tipo de influencia sobre los sistemas meteorológicos locales. A través de sus binoculars, Miguel también observó que la vida silvestre en el área estaba reaccionando de manera inusual. Las aves que normalmente sobrevolaban el área del espectáculo habían desaparecido completamente. Los pocos insectos que habían nadado anteriormente también parecían haber huido. Era como si toda la fauna local hubiera detectado algo que los humanos aún no comprendían completamente. Miguel se dio cuenta de que su comprensión fundamental de la tecnología aeronáutica estaba siendo desafiada. Durante 30 años había trabajado con los sistemas más avanzados disponibles, había tenido acceso a información clasificada sobre desarrollos tecnológicos de vanguardia, había participado en proyectos que empujaban los límites de lo posible. Pero lo que estaba observando trascendía todo lo que conocía. Comenzó a considerar explicaciones alternativas para lo que estaba presenciando. Era posible que el B2 hubiera sido equipado con sistemas experimentales que no aparecían en ninguna documentación técnica? Estaba siendo testigo de una demostración de tecnologías que permanecían clasificadas incluso para alguien con su nivel de autorización anterior? Oh, más perturbadoramente, ¿era posible que lo que estaba viendo no fuera enteramente de origen humano? Miguel descartó rápidamente ese último pensamiento. Su entrenamiento científico y técnico le proporcionaba explicaciones racionales para la mayoría de lo que observaba. Pero había aspectos de las maniobras del B2 que desafiaban no solo su comprensión, sino los principios fundamentales de la física que había estudiado durante décadas.
El bombardero continuó su exhibición imposible durante otros 10 minutos, ejecutando maniobras que incluyen giros instantáneos, aceleración sin resistencia aparente, y movimientos que parecen independientes de las fuerzas gravitacionales. Cada nueva maniobra ampliaba el catálogo de imposibilidades que Miguel estaba documentando meticulosamente en su libreta. Finalmente, a las 4:42 minutos de la tarde, el B2 ejecutó la maniobra más espectacular de todas. La aeronave ascendió verticalmente, como un cohete, pero sin la aceleración gradual típica. Fue una ascensión instantánea que la elevó desde 3.000 metros hasta lo que Miguel estimó eran al menos 10.000 metros en cuestión de segundos. Durante la ascensión, el bombardero emitió un pulso de luz tan intenso que por un momento pareció convertirse en una segunda fuente solar en el cielo. El destello fue tan brillante que Miguel tuvo que apartar la vista, y cuando volvió a mirar hacia arriba, el B2 había desaparecido completamente. El silencio que siguió fue absoluto. No había rugido de motores desapareciendo en la distancia, no había rastro visual de la aeronave alejándose. Era como si el bombardero simplemente hubiera dejado de existir en ese lugar y momento. Miguel miró a su alrededor y vio que toda la multitud estaba en estado de shock. Las expresiones en los rostros de los espectadores variaban desde el asombro hasta la confusión y, en algunos casos, el miedo genuino. Nadie hablaba. Nadie se movía. Era como si todos hubieran sido testigos de algo que sus mentes luchaban por procesar. En su libreta, Miguel escribió una última observación que resumiría para siempre ese momento, testigo de tecnología que traicionan la comprensión actual. Capacidades demostradas desafían principios físicos conocidos. Paradigmas fundamentals requieren revisión. Los minutos que siguieron a la desaparición del B2 fueron surrealistas en su calidad silenciosa. Miguel observó como 15.000 personas permanecían inmóviles, como si hubieran sido congeladas en el momento exacto en que el bombardero ejecutó su ascensión imposible y desapareció del cielo nevadense. El aire mismo parecía cargado de una electricidad inexplicable, una tensión que podía sentirse físicamente. Miguel fue el primero en moverse. Bajo sus binoculares lentamente y miró directamente a su libreta, donde había documentado meticulosamente cada detalle de lo que acababa de presenciar. Las páginas estaban llenas de observaciones técnicas, diagramas rudimentarios, y cálculos que intentaban cuantificar lo imposible. Pero incluso mientras revisaba sus notas, una parte de él comenzaba a cuestionar la realidad de lo que había experimentado. El hechizo colectivo se rompió gradualmente. Primero fueron murmullos dispersos, luego conversaciones en voz baja, y finalmente un crescendo de voces que intentaban procesar lo que habían visto. Miguel escuchó fragmentos de conversaciones a su alrededor. ¿Viste eso? No puede ser real. ¿Qué tipo de tecnología? Mi cámara no funcionó durante los últimos minutos. Ese último comentario llamó la atención de Miguel. Miró a su alrededor y notó que muchos espectadores estaban examinando sus dispositivos con expresiones confundidas. Teléfonos celulares, cámaras digitales, incluso equipos de grabación profesional parecen haber malfuncionado durante los momentos más críticos de la exhibición del B2. Miguel revisó su propio equipo. Su reloj digital mostraba la hora correcta, pero había un espacio extraño en la memoria donde debían estar registrados los últimos 40 minutos. Era como si sus dispositivos electrónicos hubieran experimentado algún tipo de interferencia que selectivamente había afectado a sus capacidades de grabación y medición temporal. 10 minutos después de la desaparición del bombardero, el personal oficial del espectáculo aéreo comenzó a aparecer entre la multitud. Miguel notó inmediatamente que no eran los mismos organizadores que había visto durante la mañana. Estos hombres y mujeres vestían uniformes diferentes, portaban equipos de comunicación más sofisticados, y se movían con la eficiencia típica de personal militar en operaciones activas. Un mayor de la Fuerza Aérea se acercó al área donde Miguel estaba sentado. El oficial era joven, probablemente de 30 años,
pero tenía la compostura y autoridad de alguien con experiencia significativa en situaciones complejas. Se dirigió directamente a Miguel, como si hubiera sido identificado previamente. Señor Rodríguez, dijo el mayor, consultando una tableta electrónica. Entiendo que tiene experiencia técnica en sistemas de aviación militar. ¿Podríamos hablar en privado? Miguel Asensio, recogió sus pertenencias y siguió al oficial a una carpa temporal que había sido mandada rápidamente cerca del perímetro del evento. Dentro de la carpa había equipos de comunicación, computadores portátiles, y varios otros oficiales que parecían estar coordinando algún tipo de operación en tiempo real. Mayor Thompson, se presentó el oficial, extendiendo la mano. Necesitamos hacer algunas preguntas sobre lo que observó durante la última hora. Miguel le entregó su libreta sin que se la pidieran. Todo lo que se está documentado ahí. Pero debo decir que lo que presencia desafía mi comprensión de la tecnología aeronáutica actual. El mayor Thompson revisó las notas de Miguel con una expresión que combinaba interés profesional con algo que parecía ser alivio. Sus observaciones coinciden con nuestros datos de telemetría, dijo finalmente. ¿Puede elaborar sobre las maniobras que clasificó como imposibles según parámetros conocidos? Durante la siguiente hora, Miguel proporcionó un debrief técnico detallado de todo lo que había observado. Describió las maniobras imposibles del B2, los patrones de luz inexplicables, los efectos ambientales anómalos, y las reacciones de la fauna local. El mayor Thompson y su equipo tomaron notas meticulosas, ocasionalmente pidiendo clarificación sobre detalles específicos. Lo que más intrigó a Miguel fue que las preguntas del equipo militar sugerían que lo que había presenciado no había sido enteramente inesperado. Había una calidad preparada en sus interrogatorios, como si hubieran estado anticipando exactamente el tipo de observaciones que él estaba reportando. Señor Rodríguez, dijo finalmente el mayor Thompson, lo que presenció hoy es parte de un programa de desarrollo tecnológico que opera bajo la más alta clasificación de seguridad. Sus observaciones son valiosas precisamente porque provienen de alguien con su experiencia técnica pero sin acceso directo a los detalles del programa. Miguel Asensio, comprendiendo las implicaciones. ¿Puedo preguntar si lo que se representa tecnología completamente desarrollada por Estados Unidos? El mayor Thompson vaciló antes de responder. Esa es una pregunta que trasciende mi nivel de autorización. Lo que puedo decirle es que lo que presenció representa capacidades que han estado en desarrollo durante décadas, utilizando principios físicos que solo recientemente hemos comenzado a comprender completamente. Cuando Miguel finalmente salió de la carpa, el sol se estaba poniendo sobre las montañas nevadenses. La mayoría de los espectadores había abandonado el evento, pero notó que pequeños grupos permanecían dispersos por el área, aparentemente procesando en lo que habían experimentado. Muchos mostraban las mismas expresiones de asombro confundido que él imaginaba tener. En el estacionamiento, Miguel se encontró con María Sandoval, una periodista de aviación que había conocido en eventos similares a lo largo de los años. María parecía frustrada mientras guardaba su equipo de grabación en su vehículo. Miguel, le dijo al verlo, ¿tu equipo funcionó durante esa exhibición final? No completamente, admitió Miguel. ¿El tuyo? Nada. 40 minutos de interferencia total en todos mis dispositivos. Y no soy la única. He hablado con otros periodistas y fotógrafos profesionales, todos experimentaron el mismo problema. María bajó la voz. ¿Qué crees que vimos a la arriba? Miguel consideró cuidadosamente su respuesta. Su conversación con el mayor Thompson había dejado claro que ciertos aspectos de lo que había presenciado permanecían altamente clasificados. Pero también sentía la obligación de proporcionar algún contexto a alguien que claramente estaba luchando con la misma confusión que él había experimentado. Creo que fuimos testigos de capacidades tecnológicas que están décadas adelante de lo que la población general comprende como posible, dijo finalmente.
Pero también creo que hay aspectos de lo que vimos que incluso los desarrolladores pueden no comprender completamente on. Durante el viaje de regreso a casa, Miguel reflexionó sobre las implicaciones más amplias de lo que había presenciado. Si las capacidades que había observado en el B2 eran representativas de la tecnología militar actual, entonces sus suposiciones sobre el equilibrio geopolítico global requerían una revisión fundamental. Más perturbador era la posibilidad de que lo que había visto representara tecnología que, aunque desarrollada por humanos, utilizara principios físicos que desafiaban la comprensión científica contemporánea. Era posible que la humanidad hubiera alcanzado un nivel de capacidad tecnológica que trascendía su propia comprensión teórica? Esa noche, Miguel se sentó en su estudio en casa, revisando una vez más las notas que había tomado durante el espectáculo aéreo. Carmen, su esposa, había intentado preguntarle sobre el evento, pero él había sido evasivo, diciendo simplemente que había sido más interesante de lo esperado. Mientras revisaba sus observaciones, Miguel se dio cuenta de que había sido cambiado fundamentalmente por lo que había presenciado. Durante 30 años, había trabajado dentro de los paradigmas establecidos de la tecnología aeronáutica, confiando en principios físicos que consideraba inmutables. Pero lo que había visto desafiaba esos paradigmas de maneras que requerían una reconsideración completa de lo que creía posible. En la última página de su libreta, Miguel escribió una reflexión final que resumiría para siempre el impacto de ese día extraordinario, presencia la demostración de capacidades que trascienden la comprensión científica contemporánea. Como ingeniero y como ser humano, debo aceptar que vivimos en un universo donde lo imposible puede convertirse en realidad a través de la aplicación de principios que aún no comprendemos completamente. El futuro ha llegado. Y es más extraordinario de lo que jamás imaginamos. Años después, cuando ocasionalmente se encontraba con otros testigos de aquel día excepcional en Nevada, Miguel descubriría que todos habían sido cambiados de maneras similares. Todos habían experimentado una expansión forzada de su comprensión de lo posible. Todos habían aprendido que la realidad era mucho más flexible y misteriosa de lo que habían creído anteriormente. Y todos mantenían un silencio respetuoso sobre los detalles más extraordinarios de lo que habían presenciado, como si intuitivamente comprendieran que algunas revelaciones requerían tiempo para que la humanidad estuviera lista para procesarlas completamente. El hombre tranquilo que había asistido al espectáculo aéreo había regresado a casa transformado, portador de conocimientos que redefinirían para siempre su comprensión del mundo y su lugar en un universo mucho más misterioso y lleno de posibilidades de lo que jamás había imaginado.